खुंगासिनि 17थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै गसाइगावनि JNM इंलिश स्कुलाव इन्टार स्कुल जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव फरायसालि फरायसालिमा मावख'सालि बायदि बायदिफ्रावबो उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो दिनै आसाम बंग'सिमा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि JNM इंलिश स्कुलावबो खुंगासिनि 17थि उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायजों लोगोसे लोब्बा लानानै सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै इन्टार स्कुल जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जोलुर बादायलायनायाव ग्रेस इंलिश स्कुल बलमजरा, लयला इंलिश स्कुल सराइबिल, नट्रेडामी स्कुल, JNM इंलिश स्कुल जारागुरि, सेन्ट मेथ्यू स्कुल, जायन इंलिश स्कुल गासै मोनद' फरायसालिनिफ्राय बाहागो लाफैदों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों JNM इंलिश स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एरैबायदि बुङो। Therefore, on the occasions of 77th Independence Day celebration of India, this institution has host one-day inter-school football tournament as well as the hockey tournament for boys and girls, and particularly I would like to emphasize the reason behind is altogether, including the host, 6 teams participated in this tournament. It's one of the great achievement, for I feel personally. In the days to come, I hope we shall grow further and further, and many more institutions will join with us. Not only the private institutions, even the government institutions will join with us and make the program a colorful one, successful one, and meaningful one. And last. Teams of schools are participating today? Altogether, 6 teams are there. 6 teams participated. They are Grace English Medium School Bolamjora, St. Matthew's School Soraibil, Zion English Medium School Soraibil, then Notre Dame Academy, Gausulka, and Loyola English Medium School Katalguri, and host our school, Jitnal Narjinary Memorial English Medium School, altogether 6 teams. And I personally feel our intellectuals, our session, our governing body, as well as our church council together. Church council means Presbyterian Independent Church of India, working together to grow the institutions further and further, so that in the days to come. সকলোকে আমি 77th আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চ' এইখন আমাৰ জিতনাল নাৰ্জিনাৰী মেমৰিয়েল ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল, আমাৰ জাৰাগুৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰে এখন ফিডাৰ স্কুল হয়। প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ এইখন স্কুলৰ পৰা যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা আমাৰ চেণ্টাৰতে দিয়ে, যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট আমি পাই আহিছোঁ। এইবাৰো আমি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ পাইছোঁ, আৰু খেলা ধূলাৰ লগতে আমাৰ যিটো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ আছে সেইখিনিতো ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ আমি পাই আহিছোঁ। এইবাৰো আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত 6টা টিম ইণ্টাৰ স্কুল ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট ইয়াত হৈ আছে, আৰু খুব ভাল প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আমি আশা কৰিম যিটো আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত আমাৰ কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ আৰু কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ জড়িত হৈ আছে, যাতে আমি এতিয়াৰ পৰাই আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত প্ৰতিযোগিতাৰ এটা মনোভাৱ আনিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আমাৰ জিতনাল নাৰ্জিনাৰী ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ পৰা লোৱা হৈছে। আমি আশা কৰিম এনেকৈয়ে যদি আমি ভৱিষ্যততো আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ যিটো এডুকেশ্যনৰ লক্ষ্য, শিক্ষাৰ যিটো লক্ষ্য, আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত আমি যিটো ধাৰণা লৈ আমি First of all, I would like to congratulate the Jitnal School, English Medium School, who has taken this initiative. And this is a very golden opportunity for all the students to grow up, not only in the education but in the field of sports and other activities, other curricular. And we need this. And today we count our country is developing in every aspect, every sphere of their ministries or apostolate we are doing. So I would like to congratulate Sir, the principal who has initiated this one, and also many students have come up, and this way not only they get the spirit of sports, but then also they grow in other aspects also.
they get inspiration from other schools, as well as they learn lots of things, not only the games but the discipline and other things also they learn. So I congratulate and let it go, and we are there to help, and one day certainly we'll make the better India all together. Thank you so much. So how are you feeling today to be part of this event today? I feel very good to take part in this inter-school tournament, football, and also kabaddi they have organized. And certainly I prefer that students should grow. Unless and until they are healthy, there is no use of wealth. Unless and until we are healthy.